Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Инди-игры. Неделю у меня был небольшой перерыв в выпуске видео. Были завалы по основной работе, приходилось там и вечеровать, и много работать. Вот, поэтому небольшая у нас была с вами пауза. Вот, но мы, естественно же, возвращаемся. Естественно, начнем снимать еще больше игр. Я за то время еще подкупил немножечко, еще хочу купить. Единственное, что сейчас надо искать опять какие-то доступные способы, чтобы пополнить Steam нормально. А то те способы, которые у меня были, к сожалению, уже там перекрыты, не работают, поэтому будем смотреть еще варианты. Вот, на сегодняшнее видео у нас с вами будет по игре Signifier. Это психологический хоррор, достаточно интересный по описанию. Мы играем за детектива, у которого есть какое-то там специальное оборудование под названием «Ловец снов», и мы с вами можем перемещаться между реальным миром, объективным миром и субъективным миром. У нас существует 3 мира, да, то есть достаточно интересная концепция, вот, поэтому захотелось поиграть. Вроде как всяких скримеров и страшилок прям сильных нету, я как бы не очень фанат такой темы, да, но вот в эту игру захотелось поиграть, поэтому давайте начнем, всем приятного просмотра и поехали. Так. Если вы любите описание и ребусы, давайте. Интереснее. Глава 1 — это не трубка. Да, тут куча головоломок, всяких загадок, которые нам нужно будет разгадывать, перемещаясь как раз между мирами. Видимо, в каком-то мире что-то будет более детальное, больше информации, в каком-то меньше. Но сейчас посмотрим. Исследования в области ИИ, влияние социальных сетей и технологии сканирования мозга привели к 3 важным событиям. Созданию СТК, специальный технологический комитет, чьей миссией является охрана демократических структур от злоупотребления технологиями. Принятию сложного международного статистика в области сканирования мозга направлено на защиту личных данных. Неоспоримому возрастанию напряжения между крупнейшими мировыми экономическими структурами в ожидании новой ИИ-революции. В этом контексте проект «Ловец снов», в рамках которого осуществляется академические исследования человеческой психики с помощью технологии сканирования мозга при поддержке ИИ, привлек особенно пристальное внимание. Тебе пришлось стать коллаборационистом, пойти на сделку с новым СТК, чтобы исследование продолжилось. Так. Okay. I don't need to remind you how sensitive the material is. I know. Thanks. Good. Take care. Я не буду читать диалоги, наверное. Все-таки давайте диалоги, если что, вы там сможете, в принципе, прочитать. Субтитры для этого есть. Так. Исследование, кейс. Да, игра третьего лица. Графика такая достаточно неплохая, я бы сказал. Russell, did you receive it? It just arrived. Good. Listen, priority is to find the real cause of death. Early reports indicate suicide, a drug overdose, but I don't buy it. It doesn't make sense. She was too important and the timing was odd. She was a lawyer at GoAT, right? More like the vice president. Oh. Okay. Yeah. So now you see how deeply in trouble you'd be if anything leaks out. You're putting me in a tough spot here, Tom. Not if you're careful, Russell. Just make sure nothing leaks out. Why not wait for the full autopsy? Why do you need me? We need to move faster, and if there's something bigger going on, we need to investigate it. This is a one-time chance to catch them. GoAT has been dodging us for way too long. So you want me to spy on them through her memories? No, I just want you to find out how she died, which is legal. But if I'm right, it will take us somewhere nasty. I know there's something off. We just need to find out what. All right. I'll do what I can. Good. Remember, it's because of these people we're here in the first place. Well, we don't know anything yet. We will, Russell. I've been in this for too long to know it's not just suicide. You'll see. So, I've given you access to her apartment on Stratford Avenue. They're about to wrap it up over there, but Detective Stan Becker's waiting for you. He knows you're coming. If you want to investigate the real place, you should head out there now. All right. I'll check it out. Okay then, I'll leave you to it. Don't keep Stan waiting, and keep me posted on anything you find. Sure. See ya. Так. Назовись мобильник. Мы можем звонить, я так понимаю, да?
Больше с вами ничего нет. И давайте тогда исследуем кейс. Можем повернуть. Джем Макас 2009, Before. Так, что есть еще? Увеличить. Показать субтитры F1, да? Во, отлично. Джон является президентом МТ, одной из самых удовлетворяющих работников, строительные налоги за свои качества, способность считал ценным активом. Материалы дела, топ-менеджер, интернет, Facebook, Twitter. Собственно, всего Джоанна не вела активную деятельность в соцсетях. Последняя фотография, которую располагаем, снята Ларой Пас, по данным лучшей подруги, 2 года смерти. Так, ну, я так понимаю, здесь все. И у нас есть какой-то еще вот скан-репорт. Погодите, а как? Нет, хочу почитать. Каждый раз F1 нажимать, что ли, надо? Протокол сканирования. Открыть мы его не можем пока, да? Но да, ладно. И жесткий диск у нас какой-то с вами здесь. Так. Отлично. Получен слепок мозга. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. No disk uploaded yet. I can't Понятно, keep диск that пока не detective загружен. waiting. Ну, давайте, я так понимаю, нам надо сходить сначала. Давайте посмотрим, что вообще здесь еще интересного есть, нет? Кулер для воды. Какая-то бумажненька. Блин, каждый раз F1, а нельзя... стадия зеркала. Здесь какая-то у нас с вами что-то с психикой связано. Видимо, описательная часть, да? Ну да. Так. Газетка. Так. Вердикт суда по делу Буш президента Кофра. Ага, ну, я думаю, это отношение, скорее всего, к нашему делу не имеет. Что можно? Ничего себе. Нормально можно здесь с вами. Ну, давайте сходим. Я так понимаю, нам надо сходить сначала... Или попробуем сначала все-таки мозг исследовать. So close. Scanning and reconstructing in real time. The final problem is head movement. Everything's too invasive. Так, давайте ставим диск. У нас есть такая возможность. This'll take a while. Это не быстро будет. Лучше Should искать на visit her квартиру. apartment when Ну все memory gets отлично. ready. У нас здесь есть I've got nothing to принтер. put in there. Development logs of patch 1.2. Probably the most important update to date, and Carl's last contribution to the project. Тут какие-то... Ничего себе тут записи. Давайте там потом это посмотрим все. Пока здесь грузится. Какие-то надо исследования, получается, да? Simulating human choice based on raw memory data. Пока не успел Haven't been прочесть. able to Ладно, read it хорошо. yet. Far off, but worth reading, according to Carl. Так, есть shift. This was the first thing I brought in here. Открыть не можем. This was the first thing I brought in Понял, here. надо здесь инструменты. I Платы. really need a new partner. Hard to replace Carl, though. Так, у нас какой-то Карл, есть газетка. Ладно, давайте отправимся. Пока он идет у нас сканирование диска, мы с вами отправимся в квартиру лаборатория. Вот квартира Джаны. Давайте. Прикольно, карта у нас там здесь есть. Все возможно, когда исследуешь разум. Думаю, нестандартно.
Так, Hey, Russell, right? Tom said you'd come. Feel free to take a look around, but don't touch anything. And let me know if you have any questions. понял, принял. Давайте смотреть, что здесь есть интересного. The great shaman Poe, master of mirrors, has passed away on his 100th birthday, dated July 12th. Probably her last meal. Так, вероятно. Так, что, газетка какая-то? Так, акции. Так, как прошел компании. Ну, тут тоже такая прикольные газетки такие прям сделали полноценные. Кучу-кучу всего. Ну, я думаю, газетки смысла читать нет. У нас с вами именно интерактив, наверное, будет Quite a view. красивенько, согласен. Книги, журналы. Ну, все, пойдемте тогда наверх. Видимо, труп лежит наверху. Looks like where the body was. Видимо, да. Gzak's sleeping Снотворное pills. без рецепта не You need a продается. prescription for these. Bloody footprints. She probably stepped on the broken shards. Vomit. Broken. Looks like something was thrown at it. Есть такое. Ничего себе, у него цветок-то был красивый. Men's clothes. Another broken mirror. I don't think it's a coincidence. Clearly she'd been drinking. Looks like an expensive mask. Weird place to store it. Looks like an expensive Так, mask. видите, смотрите, когда Clearly she'd been drinking. наводимся, у нас с вами точки появляются. Типа что... А что... Gzak's. It's one of the strongest you can get. Gzak's. Все. It's one of the strongest you can get. А пройти мы никак не можем, да? Vomit. Another broken mirror. Вряд ли I don't think it's a совпадение. coincidence. Окей. Quite a view. Что можешь машиновед снов? Вернуться в лабораторию, проникнуться в последние эти. Все, ну, то есть мы пообщались, посмотрели. Yeah? Thanks. No problem. Так, Yeah? а как, можно как-то это сделать? Положение. Do you have any theories about what happened? It's a little early yet, but everything points to suicide. There are lots of loose ends as to why, especially considering who she was. Her laptop, for example, is gone. We haven't been able to find it, so who knows how deep that thing goes. Even so, I don't think there's a possibility someone sneaked in and forced her to take some pills somehow. But don't take my word for it. We don't even have the full autopsy report yet. Кто ее нашел? Who found her? Didn't you get the report? It was her husband. Do you know anything else about him? His name is Alex. Pretty average guy. Fitness trainer. The victim had kicked him out a few months ago. They were about to get a divorce. He came by to pick up some stuff he'd left here. Could he have been angry about the divorce? Yeah. But as I said, she'd been dead for at least 6 hours before he got here. So if somehow he forced her to take an overdose over the phone, then yeah, he could have done it. Так, Did she leave any children or family? No, no children, no brothers or sisters, foreign parents that she didn't see much. For now, that's all I know. And a husband. Pretty regular corporate profile, if you ask me. тогда спасибо. Thanks. No problem. Тогда пойдемте. It's getting late. Уже поздно. Probably the things Alex came to pick up when he found her. Probably the things Alex came to pick up when he found Так, her. что еще можем смотреть? Нет? Видимо, нет. Ну да, давайте в лабораторию. Так, что у нас по списку заданий? Ну, это понятно, да, давайте.
Загрузилась. Давайте туда-сюда. Evie, ready? Yes. Okay, good. Please operate on patch 1.2. And scan for the latest memory you can find, ideally just before her death. Understood. Так, интересненько теперь. Это самое интересное, что за механика здесь, как она работает. So this is when she died. Так, найти объективную информацию о гибели Джанны. Hello there, Joanna. What was in your mind when you looked at your shadow? То есть, да, видите, у нас когда глазик становится бесцветным, соответственно, у нас с вами, я так понимаю, типа, ну, возможности просмотреть заканчиваются. Reconstructing glass from memories. I don't think we'll ever get it right. Maybe someone will figure it out eventually. But it's always going to be a wild guess. Afternoon light. Didn't she die at night? Во-во. Afternoon light. Didn't she die at night? Interesting glitch on the clock. Could be a filtering error. Could be a filtering error. Какая-то жуть. Начинаются тут страхи. Lots of missing information here, Evie. This doesn't seem to be the right moment. Yes. I wasn't able to pinpoint any further coordinates. Objective data is incomplete. Reasons? High emotional state. She might have known she was going to die. Is there enough data to reconstruct a subjective state of the memory? Yes. Опа. Good. I'll enter the subjective state and see what I can find. Subjective reconstruction was successful, but I couldn't interpret all data. It's fine, Evie. Subjective interpretation is tough for any AI. Even a special one like Используйте you. режим. Используйте данные зрительной сухой памяти. Так. Включая эмоции и бессознательное. Что-то есть вообще какое-то. That ladder goes down to the first floor. I can't make sense of this sound. Так. I can't make sense of this sound. Ну. Давайте сходим вниз тогда. Could this be her as a child? In the objective, adult version of her isn't represented. Only her shadow. Что-то как-то сложновастенько. Пока что. Это что такое? It belongs somewhere in the memory, but I cannot interpret it. I need to know what it is and where it belongs. All right. I'll study it and put it in the right place. Часы. Так, первичные данные — это часть знаний, которые Иви не смогла интерпретировать. Здесь вы можете пытаться интерпретировать понятия, чем они являются. Вы закончите фрагмент, где он должен быть. Ну все. Давайте возьмем. Это часы. Вот первичные данные у нас есть на Е. Здесь часы были. Evie, do a match with clock data at this spot. Ёлки-палки, что тут происходит? Опа, какая-то лестница появилась. Смотрите, у нас с вами нормально. А что? Первичные данные Е. Ну, у меня сейчас просто их, видимо, нету. Давайте поднимемся наверх. А подождите, это что за сюр начинается? Ёлки-палки. Обнаружено воспоминание.
Объективный режим доступен. Что это такое? Вода, что ли, как будто какая-то. А вот и ноутбук. Her laptop. If it's in the objective state as well, then somebody did take it. Угу. A picture of a dog. Following her? A picture of a dog. Following her? Так, давайте искать дальше. Слушайте, интересно, интересно. Часы. Часы есть. The spider web. No way out. Блин. The spider web. No way out. Reminder. At your discretion, I can momentarily free memory and processing power to deliver more accurate feedback. А, да нет, нам пока не надо. Я хочу просто перейти в объективную статус. Надо просто понять, откуда... Maybe this is the right moment. Glass always gives Evie trouble. Glass always gives Evie trouble. Evie, do a match right here with a mirror being violently broken. Вот, да. Я так думал, что это вот отсюда. Что-то кинули и разбитое стекло. Что видно, какие-то осколки такие, как будто были. Осколок степа. Processing. At this time, I don't have any useful feedback. Чья рука? What is this hand doing here? You were right, Tom. She wasn't alone. Should be good enough evidence to keep him satisfied for now. Should I shut down the simulation? Please, go ahead. Understood. Shutting down in 3, 2, Ну, 1. опа. Видите, значок глаз над объектом, то можно еще что-то посмотреть. Давайте мобильник, да, и тогда Тому надо с вами позвонить. Hey, Russell. Any good news? It wasn't a clear reconstruction, but I managed to get some objective evidence. There was a clear hand next to her, just when she was lying on her bed, and the pills were all over the floor. So it seems you may be right. There was definitely somebody with her. A hand. That's all you could find. Well, Tom, I'm just getting started. Her last memories are fuzzy, and that's probably because of the psychological stress she was under. The fact that she wasn't alone is a good start. Yeah, good to know. But we need to know who it was so we can do something about it. I'll keep looking, Tom. Let's just hope the rest of the memories are in better shape. I hope so. Did you find anything else? I saw a lot of other things. I just need to understand her unconscious better. It's fine, Russell. Just keep looking, but I need something else from you. We need to get into her private email. The password. We were able to hack the words, but there are 3 numbers at the start that we don't know. We have only a few shots at this, so that's why I need you. Her password? Ну That да. might be interesting to find. Hey, I'm liking this attitude. I was expecting some moral and legal sermon. Да давай, Well, ладно, брось. it's not like I'm not worried. The new regulations are like stepping on glass. Don't be. You're doing what's legally right. Just send us a nice and clean scan and inspection report as required, and there will be no issues. I'll do what I can. Good. We're counting on you. The password ends with Namas. Намаш. N-A-M-A-H-S. But it's preceded by 3 numbers. We have 3 to 4 tries with this password at most. So when you have something, call me. I will. See you, Tom. Bye, Russell. Так. Найти первые 3 цифры. Как нам его искать вообще?
I've got nothing to put in there. Ну, нам надо какое-то, видимо, воспоминание. Okay, Evie. We need to find that password. But most importantly, how and why she died. If you can isolate memories or dreams that may have a connection with the password, or emotional patterns similar to those of her death. A deep search is needed to find such patterns. It will take time. Yeah, I know. I could use some rest anyway. Understood. Search will run overnight. Optimize the processes as much as you can. Good night, Evie. Thank you. Good night. Так, открыта новая локация в реальности. Дом. О, интересно. Ну, что у нас здесь наверху еще есть? My little project has come a long way. I just need a few more years of independence. I need to keep the TSB away. Soon. On the fly memory reconstruction. Угу, здесь мы посмотрели все. Хорошечно. Знаете, что меня интересует? Здесь есть фотография. И на фотографии Before Evening Go AT 2009 год. Почему мы скан-репорт не можем открыть? Странно. Ну ладно, давайте пойдем домой. Вот у нас появился дом. Видите, у нас выборы. У нас есть здесь тоже, да, система выборов, которая может на что-то повлиять. Но это интересно. Home sweet home. Дом, милый дом. Ну, всякие здесь исследования, так понимаю, книженьки, журнальчики. Фортепианочка. Поиграть можем? А, понял. Что здесь есть еще интересного? Sometimes the best work happens at home. Sometimes the best work happens at home. My unfinished life's work. Какой-то мы с вами здесь. Человеческий опыт, этнические рамки будущего. Ну, тут различного рода такая, это теоретическая часть, всякой про психологию, психику, про исследования. Carl. So what do I owe this surprise? Russell, how are you? No complaints. How about you? All good, thank you. Happy to hear that. Hey, I sent you an email. Okay. Yeah, and for some reason I felt like I should call you. It's nothing serious, just wanted to call you personally and tell you that, well, you know, wanted to say that regardless of our professional differences, I'm still here, if you need me. I know you know that, but I felt like I wanted to make it clear. There's no need, Carl. I know we're good, and it's never been personal, you know that. I know. I just wanted to make sure you knew where I stand. How are things with the TSB, by the way? Stable, but they gave me this new case, and they don't seem very eager to respect their own laws. Another murder? Yes, high-profile one. Go AT, no less. Damn it. Wait, can you even tell me this? You're under the same contract as I am, Carl. I wonder if it will ever end. I should probably notify them. Yeah, you should, before they jump to conclusions. You're absolutely right. And how are you doing? Lots of change. House, work, people. Even this number will have to go. How secretive. Nah, it's just a renewal. I won't lie that it feels good to have just a little bit more funding, though. You should try it one day. I bet it does. But you know... You gotta finish your work. I know. Anyway, Russell, I'm glad to hear that you're okay. Let's be in touch, alright? And make sure to check that email I sent you. Sure, I'll read it. Good. Bye, my friend. Be safe. You too, Carl. Take care. Так. У нас ноутбук, да, есть как раз таки. It started updating on its own, stuck at 99.9%. Why am I not surprised? It started updating on its own, stuck at 99.9%. Why am I not surprised?
Что это такое? А свет не... After her mother died, we haven't been very close. She blames me for not being close enough, I think. For being too focused on my work. Especially during my wife's last days. Ясно, понятно. Ну, тут мы, видимо, не посмотрим. Эти. Тут книжечки. A quiet night in my mostly quiet neighborhood. Так, нам, получается, надо поспать, да? Ну, как я понимаю. Just about to turn the corner. We just need one final push. But does that ever end? I'm preparing my final work. The human experience. It's a framework for the future. All very useful. Very down to earth. Well, technology has changed the world many times for good or bad. But you could say that we have adapted in a way. But can we adapt forever? Take the internet, for example. A great invention, even though it's presented some serious challenges to society. We're still alive. Now imagine if something as world-changing as the internet happened every year. Then add anti-aging technology to the mix, or technology to improve our brains. Maybe add general AI, all in that same year. And perhaps a new type of bomb. Can we catch up and adapt fast enough? Or will we lose control and leave it all to chance? Or to a group of companies? Or maybe we'll create too much control and leave our fate in the hands of a few politicians. That's down to earth, I'd say. What do you think? So what are our options? I think the scary thing is not knowing. We have to imagine that there's a powerful creature in front of us being fed by our creativity. It's not good, it's not evil. But once awakened, it'll change our civilization forever. We just have to be ready. That's why we need to create a solid ethical framework for the things we want to protect, so the fabric of society doesn't break. Naive. Okay, about one particular scary technology. Now that we have such advanced brain scanning tech, do you have any hopes of outlasting your body? Or do the possibilities of that make you even more worried? It makes me even more worried. I accept the natural course of life. And what would you say is your biggest drive in all of this? This independent quest? I'm not sure. It's... He wants everything. But why are you still using that voice for Evie? There are so many good ones now. The fewer layers, the better. We don't need the emotional layer in the voice, do we? Well, why not? Wouldn't that make communication easier? No, it wouldn't. We've talked about this, Joshua. Getting things done between humans and understanding each other is hard enough already. Give me one good reason why I should add that to an AI assistant. What I need is her data expressed as rationally and plain as possible. Like an equation. This fantasy of human-like voices is just as stupid as it is dangerous. Excuse me? Nothing. Не стали переводить. Глава 2. Диск. Так. Что, дорогие друзья, я думаю, наверное, мы с вами на этом остановим нашу серийку. Пусть она будет не очень большой. Это первая глава. Мы с вами будем, возможно, по главам проходить. Потому что я так понял, что все равно ролики на час мало кто смотрит. Поэтому лучше, наверное, делать их покороче. Чтобы было интереснее, чтобы вы не уставали, не перематывали. Поэтому я думаю, что мы остановим прохождение. Остановим свое прохождение.
Больше первой главы пока интересно. Пока не очень понятно, как говорится, но очень интересно. Как бы пока так достаточно интересные механики, достаточно, так не совсем просто будет все это дело нам с вами так разогревать. Приходится искать, смотреть. Вот, поэтому, дорогие друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новом видео. Пока-пока.